So today we have learned the sybsc chapter crystal field theory. So first, what is the crystal field theory? The crystal field theory, the short form is CFT, is an electrostatic model which consider the metal ligand bond to be ionic arising purely from electrostatic interaction between metal ion and ligand. The ligands are treated as point charges in case of anion or dipole in case of neutral molecule. Next, why need for crystal field theory? First, this theory can be used to describe the stability of complex, how the complex is stable. Then next, the greater the crystal field splitting energy and the greater the stability. जर स्प्लिटिंग एनर्जी जर जास्त असेल तर त्या कॉम्प्लेक्सची स्टॅबिलिटी ही सुद्धा जास्त असते. नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स कलर अँड स्पेक्ट्रा कॅन बी एक्सप्लेन युझिंग दिस थिअरी. आता क्रिस्टल फील्ड थिअरी जी आहे ती एखाद्या कॉम्प्लेक्सचा कलर कसा आहे किंवा त्याचा स्पेक्ट्रा काय आहे हे एक्सप्लेन करण्यास हेल्प करतं. नेक्स्ट, दिस थिअरी एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्सेस मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी अँड this theory also explain the magnetic property, means this complex is a paramagnetic or diamagnetic. These properties can be explained very well. Next, the assumptions of crystal field theory. First, in a complex, the central metal atom or ion is surrounded by the various ligand which are either negatively charged ion or neutral molecule, and the most electronegative atom in them point towards central metal ion. म्हणजे सेंट्रल मेटल ॲटमच्या सराउंडिंगला व्हेरियस लिगँड अटॅच असतात. एक तर तो लिगँड निगेटिव्हली चार्ज स्पेसिस असतो किंवा न्यूट्रल लिगँड असू शकतो किंवा एखादा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह लिगँड हा सेंट्रल मेटल ॲटमच्या सराउंडिंगला असतो. हा झाला फर्स्ट अजम्पशन. नेक्स्ट आहे द लिगँड आर ट्रीटेड ॲज पॉईंट चार्ज इन्व्हॉल्विंग द प्युअरली इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन बिटवीन देम अँड मेटल आयन. नेक्स्ट आहे द सेंट्रल मेटल आयन हॅज अ 5n-1 डिजनरेट ऑर्बिटल. म्हणजे आता 5 डिजनरेट ऑर्बिटल कोणकोणते आहे तर dxy, dyz, dzx, dx² - y² and dz². Next, CFT does not account for overlapping of orbital of central metal ion and ligand, hence does not consider covalent nature of the complex. Next one, from the crystal field stability energy, the stability of complex can be known. Next I, shapes of d orbital. So there are the shapes of d orbital. So first is dz². This one is dx² - y². Here dxy, dyz and dzx. There are total 5 degenerate orbital of d. And this dz² and dx² - y² is also called as the EJ orbital, and dxy, dyz and dzx is also called as a T2J orbital. Next, degeneracy of d orbital, splitting of d orbital. So this is a splitting of d orbital. These are the 5 d orbital dxy, dyz, dzx, dx² - y² and dz². These are the degenerate orbital, and these are the splitted. Then two category form. One is the EG orbital and second one is T2J orbital.
So here EJ orbital in which dx square minus y square and dz square orbital, and in T2j orbital dxy, dyz and dzx, these are the T2j orbital, and the gap is denoted, the gap between T2j and EJ orbital is denoted by delta E, means energy difference in energy between EJ and T2j orbital, and here this region or this gap is also known as non-degenerate orbital. So these are the splitting of d orbital.